So write 51. Hope this is easy. Just need to substitute values. Come on. Right. So it is 32. Tan square 45. How much is that? 1 minus 18 cosecant 30. Cosecant square 30. What is cosecant 30? Cosecant 30. 1 by sin, right? So that is 2. Square in the kabatti, cosecant square kabatti 4. Plus 8 into tan 60. Tan cube 60. First let's calculate tan 60. How much is tan 60? Root 3. So we need to calculate root 3 whole cube, right? Can I write root 3 whole cube as 3 into root 3 plus 32 minus 32 gets cancelled. 8 into 3, 24 into root 3. Next, the 11 digit number is divisible by 88. So 88 must be 8 into 11, product of co-prime numbers. Antena? 8 divisibility ante last 3 digits ena 61, and then we have a number n. When you divide this with 8, 7 times 56, 5 and then n. So n must be 6. Clear? Okay. So now 11 divisibility rule ante alternate numbers. 3 plus 9, 12 plus 3, 19, 19 plus 5, 24, 24 plus 6, 30, 30 plus n, 36. The other alternate, m, leave it, 8 plus 5, 13, 13 plus 9, 22, 22 plus 1, 23 plus m. This difference must be either 11 or 0. If it has to be 0, m must be 13, right? If m is equal to 13, then the difference becomes 0. Is it possible for m to keep it as 13? No, not possible. So, difference must be 11. 0 kakapothe 11 kada avvali. 11 avvali anante ee number mottam 25 ayna avvalsindi. అంటే అప్పుడు m ఎంత అవ్వాలి? 2 అవ్వాలి. అడిగిన క్వశ్చన్ m పవర్ n 2 పవర్ 6 n పవర్ m 6 పవర్ 2 బై n మైనస్ m విచ్ ఈస్ 4. 2 పవర్ 6 64, 6 square 36, 100 by 4 25. Satvika divided an amount of 4p into 2 equal parts and invested them in 2 schemes A and B that offered compound interest at the rate of 20% per annum, 40% per annum respectively. Compound interest, right? The total money is 4 parts, right? Equally divided into 2 schemes, so each one is 2 parts. So parts la teeskokunda, can I take 4 parts as 400 and that is equally divided into 2 schemes, 200 each? Is that okay? Yes? Continue. Now first scheme offers 20% per annum compound interest. Second scheme offers 40% per annum compound interest. Okay now? Right. After 2 years, she transferred the amount from this 2 schemes to scheme C. Amount is transferred to scheme C. Now here, rate of interest is 20% per annum. For 2 years, compound interest is 44% of 200. Next, at the rate of 40% per annum, 14 square 196, 96%. అర్థమైందా? 14 ఎలా వచ్చింది? 40% rate of interest కాబట్టి amount becomes 140%. 2 years కాబట్టి square 140 square చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము? 14 స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. 196 వచ్చింది. ఇంట్రెస్ట్ కావాలి కాబట్టి 96%. అర్థమైందా? సో 96% క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ 200. అర్థమైందా? రైట్. నౌ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ 144% and 196% of 200. Clear? Then the total amount received from both the schemes together is 340% of 200. Total amount received
అర్థమవుతుందా? 340% ఆఫ్ 200 అన్నా 200% ఆఫ్ 340 అన్నా ఒకటేనా? అంటే ఎంత అవుతుంది? 680%. రైట్. ఇది స్కీమ్ సిలో ఉంది. ఓకే, కంటిన్యూ. Scheme C that offered simple interest at the rate of 10% per annum. After 2 more years, the interest received from Scheme C is. Scheme C offers simple interest at 10% per annum. In 2 years, we'll get 20% only. 20% of 680. How much is that? 136. Clear? But now we were asked to calculate the same interest in terms of parts. అర్థమైందా? 4 పార్ట్స్ని 400 అన్నాం, అవునా? సో నంబర్ని పార్ట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 100? అమ్మా మాట్లాడరు. 4 పార్ట్స్ని 400 అన్నాం అంటే 100తో మల్టిప్లై చేసాము. మనకి రివర్స్లో రావాలంటే డివైడెడ్ బై 100 కదా. అంటే ఎంత? 1.36 పార్ట్స్. సెకండ్ ఆప్షన్. 54. Should I? 55. A man on a mountain cliff 120 meters high observes the angle of depression of 2 points on the opposite sides of the cliff as 30 degrees and then 60 degrees. Find the distance between them. Right. Okay. So there is a mountain here and a man on the top of the cliff. To the left side and to the right side, or you can say to the opposite sides, the angle of depression, they said. Angle of depression, right. One angle they mentioned as 30, the other it is 60, right? Right. So, ippudu ఈ cliff yellow line, bottom line, both are parallel lines kada. Parallel lines ni మన దగ్గర ఏబి అనే లైన్ బైసెక్ట్ చేసింది అని అనుకున్నట్లయితే ద టాప్ యాంగిల్ ఈస్ 30 degrees. సో ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రయాంగిల్ బికమ్స్ 30 degrees ఓన్లీ, అండ్ రైట్ సైడ్ టాప్ యాంగిల్ ఈస్ 60 degrees అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ ఆల్సో బికమ్స్ 60 degrees ఓన్లీ. మాట్లాడరు. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్? దే సెడ్ 120. If this is x and this is y, we were asked to calculate distance between 2 points, which is x plus y. Correct? Right. Tangent తీసుకుందాం. 120 by x is equal to tan 30. ఎంత? 1 by root 3. Next, 120 by y is equal to tan 60 root 3. అమ్మ ఫస్ట్ దాని నుంచి x is equal to 120 root 3. రెండో దాని నుంచి y is equal to 40 root 3. 120ని 40 into 3గా రాయొచ్చు, 3ని √3 into √3గా రాద్దాం. ఒక √3 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. సో x plus y is equal to 160 √3. ఎస్. What is the value where theta is not equal to 90? So it should not be equal to 90 degrees. So I think you can take anything. మాట్లాడాలి. You can take any value except 90 and 0 also. 0. Cot 0. Cot 0 ఎంత? 1. I think you can take. Just need to substitute value. Theta is equal to 30 degrees or 60 degrees, anything. 45 degrees also. But the only problem is when you have 45 degrees, what is secant 45? What is secant 45? What is cosecant 45? So if your value is √2, you cannot decide, right? So that's the reason why I don't suggest 45 degrees. In general 0, 45, 90 కాకుండా మిగిలినవి తీసుకుంటాయి. మిగిలిన అంటే 30, 60 తీసుకుంటే సేఫ్ గేమ్. ఓకేనా? కెన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్? షూర్. చేస్తారా చెప్పాలా? 3 pipes together can fill a cistern in 5 years had they been
opened separately, then B would have taken 5 more hours than A to fill the cistern, and C would have taken thrice the time taken by A. How much time would taken by B and C with twice its efficiency together to fill the cistern? Right. Now, A, B, C, all three. Ivena undi manaki. All three together can fill the tank in 5 hours. Had they been opened separately, B would have taken 5 hours more than A. A ki A hours అని అనుకుంటే B ki 5 hours more అన్నారు. అంటే A plus 5 ఏనా? Right. Next, C would have taken thrice the time taken by A. అంటే 3 అనేనా? Right. So how much is the time taken by BC with twice of efficiency? BC గురించి మాట్లాడాలి. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు ఇదంతా టైం గురించే కదా. 1 hour work of all three together is 1/5 only. ఈ 1/5లో 1 hour work of A, 1 hour work of B and 1 hour work of C we have. అవునా? Now can I write this as 3/3A? ఇక్కడ 3A ఉంది కదా, అందుకని 3/3A. సో ఆ రెండు ప్లేస్లో 4/3A plus 1/A plus 5 is equal to 1/5. ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి కదా. కమాన్, సాల్వ్ చేసినట్లయితే A is equal to 10 వస్తుంది. మీకు ఇది కాకుండా వేరే చెప్తా, కొంచెం వెయిట్ చేయండి. ఓకేనా? A is equal to 10. ఒకవేళ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామని అనుకుందాం. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 4/30. నెక్స్ట్ 1/15ని 2/30 అనుకోవచ్చా? 4/30, 2/30. ఆన్సర్ 6/30, which is 1/5. సరిపోయిందా? A is equal to 10. Right. Now, if A is equal to 10, B 15, C 30. Now, let's write their efficiencies. LCM is equal to 30. A will be doing 3, B 2, C 1. B and C together will do 3 units of work. Correct? But in the question, do remember how much time would be taken by BC with twice of its efficiency together to fill the tank. BC together will do 6 units. Avuna? So to fill the tank 30/6, answer must be 5 hours. Unda? Come on. Yes, fourth option. Right. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు A is equal to 10 ఉంది చూడండి. Come on. ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్తా. ఇలా A, B, C ఉన్నాయి. A ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ X hours అని అనుకుందాం. B takes X plus 5 hours అని అనుకుందాం. C takes X plus 5 hours అని అనుకుందాం కొంచెం సేపు. ఓకేనా? వెన్ యూ హ్యావ్ డేటా లైక్ దిస్, X value is equal to under root of, if this is B and if this is C, under root of BC. Extra time taken by B and C, that is the value of X. అర్థం కాల? B అనేది A కంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుంటుందో, లెట్ ఇట్ బి B. C అనేది A కంటే ఎక్స్ట్రాగా C అవర్స్ టైం తీసుకుంటుంది. ఇలా డేటా ఇస్తే X వాల్యూ అనేది అండర్ రూట్ ఆఫ్ BC అవుతుంది. దీన్నే మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ Aకి ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి? కాదమ్మా, Aకి ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి? A మన డేటా మాట్లాడుతున్నాను. A Bకి ఎంత టైం పడుతుంది? A plus 5. Cకి ఎంత టైం పడుతుంది? 3A. కానీ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా టైం టేకెన్ బై B అండ్ C కదా కావాలి. మరి దీన్ని ఎలా రాయాలి? 3Aగా రాయాలా? A plus 2Aగా రాయాలా? A plus 2A. So from this I can say A is equal to root of 5 into 2 times of A only. Squaring A square is equal to 10A. A is equal to 10. Okay na?
Next, barista mixes coffee powder and milk at different portions and marks them as follows. If the coffee contains 8% of coffee powder, he sells it at 15.8 liters. Rupees 15.8 rupees per liter. And if it contains 70% of milk, only 70% of milk anna 30% of coffee anna oktena మాట్లాడరు. 70% మిల్క్ ఉందంటే రిమైనింగ్ కాఫీయే కదా. 30% కాఫీ ఉంటే he sells it at 20.6 rupees per liter. Assuming no other ingredients in the coffee, how much does the customer pay if he buys 4 liters of coffee consisting of 17% of coffee powder? Okay, so ఇదంతా తీసి పక్కన పెట్టండి కొంచెంసేపు. అలిగేషన్ మిక్సరే కదా వాడాలి. కమాన్, ఒక దానిలో 8% కాఫీ పౌడర్ ఉంది, ఇంకో దానిలో 30% కాఫీ పౌడర్ ఉంది. ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తే మనకి 17% కాఫీ పౌడర్ రావాలి, అవునా? When you go for allegation, here you get 13 and then 9. So you have to mix both the quantities in the respective ratio. 13:9. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు ఇలా మిక్స్ చేసినప్పుడు ఫైనల్గా మనకి ఎన్ని లీటర్స్ రావాలి? 4 లీటర్స్ రావాలి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ వెరైటీ 13 లీటర్స్ తీసుకుందాం, సెకండ్ వెరైటీ 9 లీటర్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ది ప్రైస్ ఎంత? 15.2, అంతేనా? అవునా? 15.8. సెకండ్ వెరైటీ 20.6 రూపీస్. ఇది ఫస్ట్ వెరైటీ. ఎన్ని లీటర్స్ వచ్చింది? కమాన్, మాట్లాడరు. 13 లీటర్స్. ఇది ఎన్ని లీటర్స్ వచ్చింది? 9. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎన్ని లీటర్స్? 13 + 9 కదండి, 22. కానీ మనకి ఎన్ని లీటర్స్ కావాలి? 4. అంటే డివైడెడ్ బై 22 × 4 చేస్తే ఆన్సర్ అవుతుందా? అర్థమైందా? రైట్. ఇదంతా చేసే బదులు సింపుల్ పాయింట్ చెప్తాను వినండి. ఒకటి 8%, దాని ప్రైస్ ఏమో 15.8. ఇంకొక దానిలో 30% కాఫీ ఉంది, దాని ప్రైస్ ఏమో 20.6. కానీ మనకెంత కావాలి? 17% కావాలి, అవునా? 17% అంటే 8% కాఫీ పౌడర్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ. 30% కాఫీ ఉంది కదా, 70% మిల్క్ అన్నారంటే 30% కాఫీయే కదా. 30% ఆఫ్ కాఫీ ప్రైస్ తోటి కంపేర్ చేస్తే 17% ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? అమ్మా తక్కువ. ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా. రైట్. ఫైనల్గా మనకి ఎన్ని లీటర్స్ కావాలి? ఫస్ట్ 8% వాల్యూ ఏదైతే ఉందో 15.8 రూపీస్ పర్ లీటర్, అందులో 4 లీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అంటే 4 టైమ్స్ అనే కదా, డైరెక్ట్గా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు. 15 4 టైమ్స్ ఎంత? 0.8 పక్కన పెట్టండి. 15 4 టైమ్స్ ఎంత? 60. సో ఈ 60 రూపీస్ సంథింగ్ అనేది 8% తోటి క్యాలిక్యులేషన్, అవునా? మన వాల్యూ 17% ఉండాలి కాబట్టి ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? మాట్లాడాలి. దేనికంటే? 60 రూపీస్ కంటే. కరెక్ట్. ఒకసారి ఆప్షన్స్కి వెళ్ళండి. ఎగిరిపోయినాయా? రైట్. ఇప్పుడు రెండో దానికి రండి. 30% కాఫీ పౌడర్ ఉన్నది 1 లీటర్ ఎంత అని చెప్పారు? 20.6. అలా ఎన్ని లీటర్స్ కావాలి మనకి? 4 లీటర్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 80 రూపీస్ అనేనా? 30% ఉన్నట్లయితే 80 రూపీస్. మనకి 17%గా కావాలి అంటే 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? మాట్లాడాలి. ఒకసారి ఆప్షన్కి రండి. ఎగిరిపోయిందా? ఎన్ని ఆప్షన్లు ఉన్నాయి? అదే ఆన్సర్. అదర్వైజ్ you'll have to calculate like this. ఓకేనా? come on పిల్లలు. HCF of numbers 1397, 1954, 3067 leaves reminders 789 respectively. నిన్ననే మాట్లాడుకున్నట్లున్నాం. రిమైండర్స్ ఉన్నాయి. we don't want reminder, then what to do? subtract. ఫస్ట్ దానిలో రిమైండర్ ఎంత? 7. నాకు ఆ రిమైండర్ 7 వద్దు. ఏం చేద్దాం? సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. అంటే 1390 అనేనా? రైట్. సెకండ్ దానిలో రిమైండర్ ఎంత? 8. అంటే 8 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 19.
46. కమాన్. లాస్ట్ దానిలో 9 రిమైండర్ ఉంది, ఆ 9 తీసేస్తే 30, 58. ఇప్పుడు ఈ 3 నెంబర్స్కే కదా మనం హెచ్సిఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అవునా? సో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆప్షన్కి ట్రై చేద్దాం, మొత్తం అంతా ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా, ఓకేనా? ఒక్కొక్క నెంబర్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి నెంబర్ ఈవెన్ నెంబరేనా? అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2 ఉందా? హెచ్సిఎఫ్ కూడా 2 మల్టిపుల్ అవ్వాల్సిందేనా? ఒకసారి ఆప్షన్స్కి రండి. అయిపోయింది ఆన్సర్. ఒకటే ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది, ఎస్. మల్టిపుల్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఇంకోటి ట్రై చేసి ఉండేవాళ్ళం, ఓకేనా? Anisha gets X plus 7% in an examination and fails by 12.5 marks. So, pass mark kavali anante X plus 7% plus 12.5 marks. Avuna? Whereas the Harsha scored X plus 19% and gets 17.5 more marks than the necessary for passing the examination. So, దీని నుంచి కూడా pass mark kavali anante X plus 19% minus 17.5. ఇవి రెండు పాస్ మార్కులే కాబట్టి బోత్ ఈక్వల్ అయినా. ఎక్స్ ఎక్స్ గెట్స్ క్యాన్సిలా. 19 అండ్ 7 డిఫరెన్స్ ఎంత? 12%, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. అర్థమవుతుందా? అంటే 100% కావాలి అని అంటే ఇది ఎన్ని టైమ్స్ అండి? 2.5 టైమ్స్ అనేనా? అంటే 250 అనేనా? రైట్. ఇప్పుడు రండి క్వశ్చన్కి ఏంటి. Suharika got 80 marks and Kezia got 10 more marks than Harsha. Find the percentage of Harsha marks of Kezia if Suharika had just passed. So pass mark enta Suharika ku vachinani. Suharika ki enni marks vachayi? 80. అంటే పాస్ మార్క్ 80 అనేనా? కమాన్ ఎవ్రీబడి. మనకి ఎవరు అడిగారు? కేజియాకి వచ్చిన మార్క్స్ అడిగారా, పర్సంటేజ్ అడిగారా? సో ఫస్ట్ మార్క్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత పర్సంటేజ్ కన్వర్షన్కి వెళ్దాం. కేజియా, అసలు కేజియా గురించి మాట్లాడినప్పుడు షీ గాట్ 10 more మార్క్స్ దాన్ హర్ష. హర్షకు వచ్చిన మార్క్స్ కంటే +10 అంట. ఓకే, ఇప్పుడు హర్ష దగ్గరికి వెళ్దాం. హర్ష దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హర్ష స్కోర్డ్ X plus 19% and gets 17.5 more marks than the necessary for passing. అంటే పాస్ మార్క్ కంటే 17.5 ఎక్స్ట్రానేనా? లేదా ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి X plus 19% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అవునా? అవునా? పాస్ మార్క్ ఎంతో తెలుసా? పాస్ మార్క్ ఎంతో తెలుసా? తెలుసు. ఎంత? పాస్ మార్క్ కంటే 17.5 ఎక్స్ట్రా. దిస్ ఈజ్ మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ బై హర్ష. కేజియాకి హర్ష కంటే 10 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా అన్నాం కాబట్టి +10 వేసాం. ఇంతవరకు క్లియరా? మాట్లాడాలి. విచ్ ఈజ్ 107.5. బట్ దిస్ మస్ట్ బి కన్వర్టెడ్ టు పర్సంటేజ్, అవునా? 107.5 బై 250 ఇంటూ, రైట్. క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్ళకుండా కామ్గా డినామినేటర్ నుంచి ఆన్సర్ చేద్దాం. ఓకే, డినామినేటర్ చూడండి ఎంత ఉంది? 250. 10% ఎంత? డబల్. మాట్లాడాలి. అంటే 40% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అనేనా? న్యూమరేటర్లో 100 కంటే ఇంకా ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది? ఇప్పుడు ఆ 7.5 ఎంత పర్సెంటో క్యాలిక్యులేట్ చేసి యాడ్ చేస్తే సరిపోద్దా? డినామినేటర్కి రండి మళ్ళీ. 1% ఎంత? డినామినేటర్లో 1% ఎంత? 2.5. మనం ఎంత యాడ్ చేయాలి? 7.5. అంటే ఎన్ని టైమ్స్? 3 టైమ్స్. అంటే ఆన్సర్ ఎంత? దట్స్ ఇట్, 43%. Over 61. Many ways are there to answer this question. Easiest way. From this, 3x is equal to √5 plus 1 only. Can I write it as 3x minus 1 is equal to √5? మాట్లాడండి. క్యూబ్ చేసినట్లయితే 3x హోల్ క్యూబ్ అంటే 27x క్యూబ్, అవునా? ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ క్యూబ్. నెక్స్ట్ మైనస్ 27x స్క్వేర్ ప్లస్
9x minus 1 is equal to 5√5. మనల్ని అడిగింది ఇదే కదా. -1 అటు వెళ్ళిపోయినట్లయితే 1 ప్లస్ 5√5 అనేనా? సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. In a triangle PQR, PS is a bisector of QPR. PQR, PS is the bisector of QPR. If PQ is equal to 32, QR is equal to 72, PR is equal to 40, then what is the value of 20% of SR? Okay. ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ కావాలి. ఏమండి, బైసెక్టర్, యాంగులర్ బైసెక్టర్ కాబట్టి రేషియో బిట్వీన్ పీక్యూ అండ్ పిఆర్ మస్ట్ బి సేమ్ యాజ్ క్యూఎస్ అండ్ ఎస్ఆర్. అంతేనా? అంతేనా? లెఫ్ట్ రైట్ ఏ రేషియోలో ఉందో బాటమ్ రెండు కూడా అదే రేషియో ఉంటాయి. ఎస్, మాట్లాడరు లేదా? ఇంకా అలా కూడా చెప్పచ్చు. ఎట్లా? పీక్యూ బై క్యూఎస్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పీక్యూ బై క్యూఎస్ must be same as PR by SR, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. ఎలా అయినా చేయొచ్చు, అది మన ఇష్టం. ఓకే. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ తీసుకుంటే ఈజీ కదా. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇక్కడ వాల్యూస్ తెలిసింది కాబట్టి లెఫ్ట్ రైట్ రేషియో ఎంత? 4:2. సో హియర్ QS and SR also must be in the ratio 4:5. 72 must be divided into 9 parts. Each part 8. 32, 40. We were asked to calculate 20% of this number. How much is that? 8. Over. $64. A man buys an article and sells it at 15% profit. Had he bought it at 25% less and sold it for 85 rupees less, he would have gained 25%. The price of the article if it is sold at 14% loss. ఏమండి, 14% లాస్ కమ్ముతున్నాము అని అంటే 86% కమ్మటమనే కదా అమ్మా. 86% ఆఫ్ ది కాస్ట్ ప్రైస్, దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. 86 కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? 2తో డివైడ్ చేస్తే 86 ఎంత అవుతుంది? 43. సో అంటే 86% ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే 86 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. 86 మల్టిపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం, 86 మల్టిప్లికేషన్ తెలిస్తే మీకు కోచింగ్ అవసరమా? లేదు. కాబట్టి దీన్ని లెట్స్ ట్రై టు రెడ్యూస్ ఇట్. డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే 43 అనేనా? సో 43 మల్టిపుల్ బెటరే కదా 86 కంటే. నన్ను డిఫరెంట్గా చూడటం కంటే ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి, ఈజీ అవుతుంది. ఆప్షన్స్ని చూడండి, మీకు తొందరగా వస్తుంది. ఇవన్నీ 43 మల్టిపుల్స్కి అవ్వాలి, అవునా? 43 10 టైమ్స్ ఎంత? ఇవన్నీ 430కి దగ్గరలోనే కదా ఉన్నది. సో 430లో నుంచి 43 మల్టిపుల్ తీసేయాలి. 43 తీసేసామనుకోండి 380 సంథింగ్ ఉండాలి, అవునా? ఏమండి, దీనిలో నుంచి 43 సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే 9 టైమ్స్ అని అంటాం మనం, అవునా? ఆన్సర్ దేంతో ఎండ్ అవ్వాలి? 7తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఉందా మన దగ్గర? లేదు. 43 2 టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. 43 2 టైమ్స్ అంటే ఎంత అండి? 86. 86 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 100 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి 14 యాడ్ చేద్దాం అంటే 344. ఆప్షన్ ఉందా? ఉంది. కాబట్టి 43 మల్టిపుల్ ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, మిగిలినవి కావు అని అర్థమైపోయింది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్ పెట్టేసేయచ్చు. అర్థమైందా? సో కొన్ని ఫెయింట్ హార్ట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని వీడియోస్ చూసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు చెప్తా ఉంటారు కదా, నాట్ ఫర్ ఫెయింట్ హార్ట్స్ అని. చూడలేదా ఇప్పుడు? వీక్గా ఉన్న వాళ్ళు ఈ వీడియోస్ చూడొద్దు అని కొన్ని వస్తాయి వీడియోస్, అవునా? సో ఆ వీక్ హార్టెడ్ పీపుల్ ఇట్లా చెప్పేస్తే వాళ్ళ గుండె కిలోమీటర్ జారుద్ది. సో అందుకని వాళ్ళ కోసం ఏం చేయాలి అని అంటే, ఇనీషియల్ కాస్ట్ ప్రైస్ 100% అని అనుకుందాం, అండ్ ఇట్ వాజ్ సోల్డ్ ఎట్ 15% ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 115. హ్యాడ్ హీ బాట్ ఇట్ 25% లెస్ అన్నాం అంటే 75%కి పర్చేజ్ చేస్తే, అండ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 85 రూపీస్ లెస్ అంటే 115% మైనస్ 85.
he would have gained 25%. ఏమండి 25% గెయిన్ వచ్చింది అని అంటే ఆ 25% దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? కాస్ట్ ప్రైస్ మీదే కదా. 25% గెయిన్ అంటే కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ 125%? 125% of the cost price, which is 75% only, that is equal to 115% minus 85. From this, we need to calculate 86% is equal to how much? అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లేదా 43 మల్టిపుల్కి వెళ్ళిపోతే ఒకటే ఉంది డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? మాట్లాడరు. A river 20 meters deep and 65 meters wide is flowing at the rate of 4.5 km per hour. The amount of water that runs into the sea per second. సో ఒక సెకండ్లో వెళ్ళేది ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఒక సెకండ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పార్ట్ వెళ్తుంది అని అనుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది క్యూబాయిడ్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్, లేదా డిస్టెన్స్, స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఇక్కడ స్పీడ్ ఇచ్చారు 4.5 కిలోమీటర్స్ అని. టైం ప్లేస్లో మనకి డైరెక్ట్గా టైం ఇవ్వకుండా ఏం చెప్పారు అని అంటే టైం ఇచ్చారు కదా ఆల్రెడీ, పర్ సెకండ్ అన్నారు. 1 సెకండ్కి టైం. సో ఇక్కడ స్పీడ్ ఇంటూ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ షేప్లో నుంచి వెళ్తుంది. ఏ షేప్లో నుంచి వెళ్తుంది? అది డీప్ ఉంది, విడ్త్ ఉంది, క్యూబాయిడ్ షేప్లో నుంచే కదా. సో అక్కడ కూడా వాల్యూమే కదా మనం తీసుకోవాల్సింది, రైట్? సో నౌ 20 meters deep, 65 meters width into speed 4.5 kilometer per hour, but we were given for 1 second, so speed must be converted from kilometer per hour to meter per second. 5/18 into time is 1 second. Is that okay? మాట్లాడాలి. ఇక్కడ 0 క్యాన్సిల్ చేస్తే దీన్ని 45 అనొచ్చా? మాట్లాడరు. సో 2 కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తే 45 ప్లేస్లో 45 into 2 అంటే 90 రాయచ్చా? 18 ఎన్ని టైమ్స్ అండి? 5 టైమ్స్. అంటే 65 into 25 అనేనా? మాట్లాడరు. రైట్ ఆన్సర్. మీరు ఒక్క నిమిషం ఆగండి. నేను న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ క్లాసెస్ తీసుకున్నా ఒక 4 days. గుర్తుందా? ఎవరైనా వచ్చారా మీలో? అందులో చెప్పా 5తో ఎండ్ అయ్యే మల్టిప్లికేషన్ కదా. 5తో ఎండ్ అయ్యే మల్టిప్లికేషన్ ప్రొడక్ట్ అనేది దేంతో ఎండ్ అవుతుంది అమ్మా? ఆర్ 75. 25తో కానీ 75తో కానీ మాత్రమే ఎండ్ అవుతాయి, అవునా కదా? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సెకండ్ ఫోర్త్ ఆన్సర్ కాదు. 25తో ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం? ఇఫ్ బోత్ ద ప్రీసీడెడ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ both the preceded numbers are odd numbers, then it ends with 25. అర్థమైందా? 5కి ముందున్న నెంబర్స్లో ఒక ఈవెన్ నెంబర్ ఒక ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే 75తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు 2 ఈవెన్ నెంబర్సే ఉన్నాయి కదా, అంటే ఆన్సర్ దేంతో ఎండ్ అవ్వాలి? 25తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్, క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లా. ఓకే. ఇన్ కేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని అనిపించింది అనుకోండి, డైరెక్ట్గా చేయొద్దు. ట్రీట్ 25 as 100/4. 100/6500/4. Come on. 1 6 67. I hope you can do it. 3 years ago, the difference between the age of Jaswant and the age of Vaishnavi was 18. Difference entandi? Eppudu? Anytime. Anytime age difference between any two members must be same kada. So anytime it has to be 18. 3 years from now, Jaswant will be 3 times as old as Vaishnavi. Jaswant, Vaishnavi. After how many years? 3 years. Any times annaru? 3 times. Ante 3 parts and 1 part ane kada. Evandi difference any parts?
డిఫరెన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్? 2 పార్ట్స్. అది ఎన్ని ఇయర్స్ అవ్వాలి? 18. అంటే 2 parts 18 అయితే 1 part 9. 1 part 9 కాబట్టి వైష్ణవి ఏజ్ 9, జశ్వంత్ ఏజ్ 27. పర్సెంటేజెస్ కావాలి అంటే 3 years తగ్గించమనేనా? ఎంత అవుతుంది? 24 and 6. క్లియర్? కంటిన్యూ. Twice of Amar's age after 3 years is equal to thrice of Jashwant age. ఇప్పుడు ఇంకొకళ్ళు వచ్చారు అమర్. అమర్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 3 years. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ట్వైస్ ఆఫ్ అమర్స్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 2 years. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది అని అనుకోండి. 3 years తర్వాత అమర్ ఏజ్ ఎక్స్ ఉంటే 2x ట్వైస్ ఆఫ్ హిజ్ ఏజ్ అని అంటున్నాం. అంటే 2x. 2x అనేది దేనికి ఈక్వల్? థ్రైస్ ఆఫ్ జశ్వంత్ ఏజ్. జశ్వంత్ ఏజ్ ఎంత? ప్రజెంట్ తీసుకోవాలా ఆఫ్టర్ 3 years తీసుకోవాలా? ప్రజెంట్ తీసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ 3 years అని మెన్షన్ చేయలేదు కదా. ప్రజెంటేజ్ ఎంత? జశ్వంత్ 24. 3 times ఎంత? 72. 72 దేనికి ఈక్వల్? 2xకి ఈక్వల్. మరి ఎక్స్ ఎంత? 36. సో 36 అనేది అమర్స్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 3 years. మరి ప్రజెంటేజ్ ఎంత? 33. రైట్, కంటిన్యూ. హాఫ్ ఆఫ్ అమర్స్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 1 year. ప్రజెంటేజ్ ఆఫ్ అమర్ ఎంత? అక్కడ ఉంది చూడండి. ప్రజెంటేజ్ ఆఫ్ అమర్ ఎంత? 33. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చూస్తే హాఫ్ ఆఫ్ అమర్స్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 1 year. ఆఫ్టర్ 1 year అమర్ ఏజ్ ఎంత? 34. దానిలో హాఫ్ ఎంత? 17. ఓకే. హాఫ్ ఆఫ్ అమర్స్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 1 year is how many years more than the present age of Vaishnavi? What is present age of Vaishnavi? 6. అడిగింది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏనా? మోర్ అన్నా లెస్ అన్నా డిఫరెన్సే కదా. ఎంతండి ఆన్సర్? కమాన్. 11 years. సెకండ్ ఆప్షన్. ఓవర్. ABC are triangles. A minus B is given, B minus C is given. Find the value of 2A plus B minus 130. ఓకే, ఈక్వేషన్సే కదా ఇవంతా. ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఇంటర్నల్ యాంగిల్ సమ్ ఎంత ఉండాలండి? A plus B plus C is equal to 180. రైట్. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేసామనుకోండి, ప్లస్ B మైనస్ B గెట్స్ క్యాన్సిలా. అంటే ఏం మిగులుతుంది? A మైనస్ C. ఎంత అవుతుంది? 65. మాట్లాడరు. రైట్. మనకు కావాల్సింది 2A ప్లస్ B. అంటే C ఉండకూడదు కదా. మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్స్లో A ప్లస్ B ప్లస్ C ఉంది, తర్వాత A మైనస్ C ఉంది. C ఉండకూడదు అంటే ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే సరిపోద్దా? అంటే 2A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 245 అనేనా? అడిగింది 2A ప్లస్ B మైనస్ 130 అన్నారు. అంటే దీనిలో నుంచి కూడా మైనస్ 130 అనేనా? అంటే ఎంత? 105 115 115 degrees. √3 cos theta is equal to 3 sin theta. Cos theta రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి పంపిద్దాం, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 3 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకొద్దాం. అంటే tan theta is equal to √3/3. అంటే 1/√3 అనేనా? అంటే theta is equal to 30 degrees. కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయిపోయింది కదా. theta must be in the first quadrant. Find the value of sin square theta minus cos square theta plus tan square theta. 6 tan square theta plus 3 cot square theta. చేస్తారా? రైట్, వెరీ గుడ్. Vasavi dropped a glass of water on a slope and it flows along the length of the slope at 1.5 centimeters per second. If it covers 40% of the length of the slope in 1/4 of a minute, find the total length of the slope. Okay, right. Total length of the slope అంటే 100% of the length అనేనా? 40% లెంత్ కవర్ చేయడానికి 1/4 minute అని అన్నాం. ఏమండి 1/4 minute అంటే ఎన్ని సెకండ్స్? 15 seconds. అవునా? సో 15 secondsలో అది కవర్ చేసే డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 15 టైమ్ ఇంటూ ఇట్స్ స్పీడ్ అనేనా? స్పీడ్ ఇక్కడ ఎంత అని చెప్తున్నారు? 1.5 centimeters అని అన్నారు. ఇంటూ 1.5. ఐ విల్ రైట్ లైక్ దిస్. ఈజ్ దట్ ఓకే? దిస్ మచ్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ 15 seconds. కరెక్ట్. Which is equal to what percent of the length of the slope? Then 1% is equal to by 40. To calculate full length, it is 100%. Is that okay? Right. న్యూమరేటర్లో ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమనిపించింది? గట్టిగా 9 multiple అనిపించిందా?
రైట్. ఫస్ట్ ఆప్షనా? మీ దుంపదేగా మాట్లాడరు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 9 మల్టిపులా, సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్, 3 కాకపోతే 4దే కదా ఇంకా మరి. మాట్లాడరు. క్యాలిక్యులేట్ చేసినా అదే వస్తుంది. ఎస్, మాట్లాడాలి. రైట్, ఓకే. సో నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. We were asked to calculate 14a plus 12b plus 18c is equal to something, right? So now here a, b, c values are involved. When you look at 49a square, it is clear that we can write it as 7a whole square. The other fellow, 4b whole square. Next, 9c whole square. And all are positives, right? All are positive. So it may be something in the form of x plus y plus z whole square, where x is equal to 7a, y is equal to 4b, z is equal to 9c. ఆ ఫార్మాట్లో ఉండటానికి ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది. ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ x plus y plus z whole square, you'll have x square combination, y square combination, z square combination and xy, yz, zx కాంబినేషన్. అవునా? xy అంటే ఇక్కడ మనకి ఏబీ కాంబినేషన్, బీసీ కాంబినేషన్, సిఏ కాంబినేషన్ రావాలి. ఉన్నాయా అవి? ఉన్నాయా అవి? అంటే అది కంపల్సరీగా x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ కాంబినేషన్లో లేదు. ఇంకొకటి ట్రై చేయాలి. ఇప్పుడు 7a హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. దాంతోపాటు ఇంకా ఏలో ఏముందో చూడండి, 2 ఇంటూ 56 ఇంటూ ఏ ఉంది. అవునా? సో దాన్ని నేను 2 ఇంటూ 7a ఇంటూ 8గా రాస్తా. కమాన్. ఇక్కడ 138 ఉంది కాబట్టి 7a హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 7a ఇంటూ 8 ప్లస్ 8 స్క్వేర్ 64. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకొస్తున్నాం. మీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? అంటే ఈ మొత్తాన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం? 7a మైనస్ 8 హోల్ స్క్వేర్. అవునా? 7a మైనస్ 8 హోల్ స్క్వేర్. అవునా? ప్లస్ దీన్ని ఏమనుకున్నాం? 4b. 2ab ఫార్మాట్లో రావాలి అని అంటే 2 ఇంటూ 4b ఇంటూ ఇంకొక నెంబర్ ఉండాలి. అవునా? ఇక్కడ 2 ఇంటూ 28b అని ఉంది. 28bని ఎలా రాయొచ్చు మనం? అమ్మా 8 ఇంటూ 4 అనేనా? నో 7 టైమ్స్ రావాలి. 2 ఇంటూ 4 ఇంటూ 7 28, కరెక్ట్. కానీ ఇక్కడ ఇది నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంది కదా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తుంది. ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేది 4b ప్లస్ 7 హోల్ స్క్వేర్. అర్థమైందా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ప్లస్ 81c స్క్వేర్ అన్నాం అంటే 9c స్క్వేర్ అనే కదా. సో దట్ ఈస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 9 ఇంటూ సమ్ నంబర్ మస్ట్ బి 45c. అంటే ఇక్కడ 5 అనే కదా ఉండాల్సింది. సో ఇక్కడ ప్లస్ 45c ఉంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తే ప్లస్సా మైనసా? మైనస్. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 9c మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్, కరెక్ట్. ఈ మైనస్ 138 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తే ఏమవుతుందండి? ప్లస్, రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, మనం రాసింది కరెక్టో కాదో చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే బీ స్క్వేర్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఏ మైనస్ బి ఆర్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్లో చూసినట్లయితే బీ స్క్వేర్ ఎప్పుడు పాజిటివ్నే ఉంటుంది కదా. మాట్లాడండి. 8 స్క్వేర్ అంటే 64, 7 స్క్వేర్ అంటే 49, 5 స్క్వేర్ అంటే 25. ఇవి మొత్తం యాడ్ చేసినట్లయితే 138 అనే కదా. అక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్ 138, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ 138, మొత్తం యూజ్ చేసాం. నథింగ్ ఈజ్ లెఫ్ట్. క్లియర్? ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ 0, 7a మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 8. ప్రతి వాల్యూ 0 అయినప్పుడే కదమ్మా సమ్ 0 అయ్యేది. అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/7, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7/4, ప్లస్సా మైనసా? మైనస్. c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/9. ఈ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దేనిలో?
క్వశ్చన్లో 14 into 8/7 plus 12 into -7/4 plus 18 into 5/9. ఇది 16 అవుతుంది, -21 అవుతుంది, +10 అవుతుంది. ఆన్సర్ 5, థర్డ్ ఆప్షన్. ఎస్. Find the value of x. LM is parallel to NP. Right. Same. ఇవాళ క్లాస్లో parallel lines మీద రెండో క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. Now when you have parallel lines and a bisector here or connected line, opposite angles must be same. So one angle is 74. Then opposite angle also must be 74, right? Out of 74 already we have 38. Then what is the remaining? అమ్మా 36. యాంగిల్ ఎట్ సి ఎంత? 90. అంటే యాంగిల్ ఎట్ ఎక్స్ ఎంత అవ్వాలి? 50. అవి తీరాలి. అదే కదా అడిగింది. An electric cooker is available at a discount of 15% with a price tag of 1600. A customer bargains and buys the cooker at 977.5. What was the additional discount percentage given by the shopkeeper? Okay. Initial market price 1600. First initial discount was 15%, which is 10% and half only. How much is that? 240. Then value becomes 1360. And then there is some extra discount offered. Finally it was sold at 977.5. ఎంత డిస్కౌంట్ వచ్చిందండి? ఫస్ట్ నెంబర్ 1000 కంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా? 360. నెక్స్ట్ నెంబర్ 1000 కంటే ఎంత తక్కువ? 22.5. అంటే డిస్కౌంట్ ఈజ్ 382.5. అవునా? బట్ దాన్ని పర్సంటేజ్లో కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంది. దిస్ 382.5 డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఆఫర్డ్ ఆన్ 1360 ఓన్లీ. లెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ పర్సంటేజ్. ఇస్ దట్ ఓకే? వాట్ ఈస్ 10%? 136. డబల్. కష్టంగా ఉంది అని అనుకుంటే ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆప్షన్స్ అన్నీ 25కి ఎక్కువ, 30కి తక్కువ. అవునా? సో 25% క్యాలిక్యులేట్ చేసి అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు, లేదా 30% క్యాలిక్యులేట్ చేసి అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. 30% ఈజీనా, 25% ఈజీనా? అపాన్ 1360 యూ క్యాలిక్యులేట్. అమ్మా 25%, 1/4 అనేనా? ఎంతో చెప్పండి. 25%, 1/4, 340. అంతేనా? ఇంకా ఎంత యాడ్ చేయాలి? 42.5. ఈ 42.5 ఎంత పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోయినట్లేనా? రైట్. ఏమండి 1% ఎంత? 13 దానికంటే ఎక్కువేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఇంకోటి 25% అనేది 360 కాబట్టి 360లో 10% ఎంత? 34. 34 కంటే ఎక్కువేనా? దీనిలో 10% ఎంత? 2.5. 2.5 కంటే ఎక్కువేనా? అంటే ఆన్సర్ 27.5 కంటే ఎక్కువేనా? ఆప్షన్లు చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి. ఆప్షన్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓన్లీ. దట్స్ ఫైనల్ ఆన్సర్. Got it? Hope you can do it. 75. Yes?